when this dossier came out, this was frankly a vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस सबूत दुनिया के सामने रख चुके 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद हिंदुस्तान की पोजीशन कमजोर, मोदी सरकार कश्मीर में मजालिम से मुसलसल इनकारी, आलमी बरादरी अब खुलकर इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात कर रही है। सीपैक खित्ते की खुशहाली का मंसूबा भारत इस बड़े प्रोजेक्ट के गेम चेंजर साबित होने से खौफजदा है। सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। Indians see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. With that, Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region. The security threats that we are facing, there is a lot of terrorist activity. कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक, वायरस की रोकथाम के लिए पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा है। सूरत हाल का बेहतर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। DGISPR का फ्रंट लाइन वर्कर्स को खिराज तहसीन, मीडिया के किरदार की भी तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानवी शहजादा चार्ल्स का टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल, दोनों रहनुमाओं का चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत मुकम्मल, नून लीगी सदर और उनके साहबजादे को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं को बेगम शमीम अख्तर की तदफीन में शिरकत के लिए रिलीफ दिया गया था। चौधरी परवेज इलाही की तवील अरसे बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात, स्पीकर पंजाब असम्बली का शरीफ बरादरान की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी, सिराजुल हक की भी ताज़ियत के लिए आमद। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली रुझान जमाली में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत, सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर अहम शख्सियात का साबिक़ वज़ीर आज़म के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, 24 घंटे के दौरान मजीद 39 अफराद दम तोड़ गए, 3,499 नए मरीज भी रजिस्टर्ड, मुल्क भर में 4,06,810 शहरी मुतासिर, एक्टिव केसेस की तादाद 51,654 तक पहुंच गई। दूसरी लहर जो आई है कोरोना के हवाले से, उस पर सारे उलमा ने तशवीश का इजहार किया। ये भी तय पाया कि जुमे के इज्तिमाआत के अंदर और ख़ास तौर पर 4 दिसंबर को यौम दुआ मनाया जाएगा और रुजू इल्लाह की कैफियत को बरकरार रखा जाएगा। यौम दुआ 4 दिसंबर को यानी कल यौम दुआ भी रखा जाएगा और सारे इज्तिमाआत में उलमा ने इत्तेफाक किया इस बात पर कि हर इज्तिमा के अंदर अपने दुरूस के अंदर लोगों को आगही देते रहेंगे। कोरोना की वबा, कल यौम दुआ, सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक उलमा कॉन्फ्रेंस, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मसाजिद के लिए SOPs का असर नौ जायजा, उलमा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी, वायरस का फैलाव रोकने के लिए इज्तमाई किरदार नागुज़ीर है, आरिफ अलवी का खिताब। पार्लियामेंट मौजूद है और एग्जेक्टिव भी, अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा। क्या मुल्क कानून की अमलदारी के तहत चल रहा है? सब सियासत में मशगूल हैं तो हम क्यों मुदाखलत करें? दरख्वास्त गुजार को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कोरोना की वजह से सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार।
معذور افراد کی بہتری کے لیے اہم اقدام، خصوصی افراد کو ماہانہ 2000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ احساس کفالت پالیسی سے 20 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ تبدیلی سرکار نے عوام کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیا۔ تحریک کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں، نااہل حکمرانوں سے نجات ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور سعد رفیق کا کنونشن سے خطاب، ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ 13 دسمبر فیصلہ کن دن ثابت ہوگا، مریم اورنگزیب کی میڈیا ٹاک۔ سیاستدان کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے، وفا کرو گے تو وفا کریں گے۔ شیخ رشید کا کوئٹہ سے اپوزیشن کو پیغام۔ وزیر ریلوے کی ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ساتھ پریس کانفرنس۔ اپوزیشن کا غیر ذمہ دارانہ رویہ مایوس کن، پی ڈی ایم کی ہٹ دھرمی نے عوام کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ جلسوں کی وجہ سے کورونا کے پھیلاؤ میں بے پناہ اضافہ ہوا، قوم اس ٹولے کے منفی بیانیے کو رد کر چکی ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، اسحاق ڈار کے خلاف کرپشن کیس کی انکوائری کی منظوری۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مہدی شاہ کے خلاف بھی بدعنوانی کیس کی تحقیقات ہوں گی۔ احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہیں، جاوید اقبال کا خطاب۔ چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواستوں پر سماعت، ڈی جی نیب شہزاد سلیم لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ چودھری برادران کے اثاثوں کی تفصیلات بھی جمع، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، درخواست گزاروں کا موقف۔ اور کیویز سے پہلے کورونا سے مقابلہ، قومی ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ، اسکاٹ کے چوتھے کووڈ ٹیسٹ کی رپورٹس کل آئیں گی۔ کلیئرنس پر کرکٹرز کو آؤٹ ڈور پریکٹس کی اجازت کا امکان۔ السلام علیکم، خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں ام رباب زین، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے انٹرویو دیا، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ثبوت دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد ہندوستان کی پوزیشن کمزور ہو چکی۔ مودی سرکار کشمیر میں مظالم سے مسلسل انکاری ہے، لیکن عالمی برادری اب کھل کر انڈین اسپانسر ٹیررزم کی بات کر رہی ہے۔ سی پیک خطے کی خوشحالی کا منصوبہ، بھارت اس بڑے پروجیکٹ کے گیم چینجر ثابت ہونے سے خوفزدہ ہے، سیکیورٹی یقینی بنائیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا انٹرویو۔ When this dossier came out, this was frankly a vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. The world has taken note of it. The world is talking about it. And despite India's best efforts, there's been a lot of objective analysis of what's being said. And I think the objectivity of the debate around this dossier, the contents of this dossier at the international level, is a major plus, and we are going to take it forward from here. Suggested the Nagrota incident was a false flag incident? What is there? What have they found out? Have they shared anything with the rest of the world? No. I mean, this is what I'm trying to say. If whatever is happening inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, they are, frankly, I think they're in a state of denial. And that is causing them the kind of trouble that there is. It is an indigenous freedom struggle. It is totally indigenous. It's not possible to sustain
a freedom struggle for more than 70 years. It's not humanly possible for that to happen. And that is exactly what is happening. So Pakistan, on the other side, I mean, when the present government came in, your Prime Minister offered one step forward, he's on record 2 steps forward, of having said that you move one step and I'll take two. So we've always been trying to, normalize. We need to normalize the situation over here in the region. I think the differential of defense spending between India and Pakistan is almost 1 to 9. But we are absolutely prepared for what we have in front of us, and we are aware of what they are acquiring, and what we want to, what we keep telling the international community and our friends in the rest of the world is that international community has to understand that any major disturbance in the balance of power in South Asia will be a major disaster for not only for the region but also for the rest of the world. So this balance of power must be maintained at every level. Indians see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. With that, Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region. The security threats that we are facing, there is a lot of terrorist activity going on around it, and they've also started, bringing in some very strange arguments about where it starts from and where it ends, and how Indians are not very comfortable with the project passing through certain territories in Pakistan. So the security threat around the project and different stages of the project, it has actually been increasing with the passage of time. Somewhere Indians decided that there is a timeline beyond which this project becomes irreversible. Okay. And they feel that the progress of this project must be retarded as much as possible so that it doesn't cross that timeline, and it can be. Some are not willing to let this project progress, then that's what they're trying to do over here. We've always acknowledged that the Afghan government has capacity issues, because of that we've never really blamed the Afghan government for what's happening from the Afghan soil. So we keep sharing this information with them, and it's a regular thing. And similarly, the kind of information that we've revealed in this dossier, since this particular zone is also being used to target the CPEC, we have taken every possible measure to keep this project secure. And our Chinese partners are also very satisfied with the kind of security measures that we have taken. What they are really targeting is the international image of Pakistan. Okay. When they try and target CPEC. There have been the terrorists who are being used to target this project are continuously targeting the Chinese manpower involved. They try to do that. But alhamdulillah, the kind of measures that we have taken, they've not even been able to retard the progress of this project. They've not been able to dent it, and it's progressing more every day. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.